Okay, so welcome to everyone who joined the meeting, despite the up heaven around us. A special welcome to Dr. Joachim Wiskemann. On behalf, I'm the head nurse of the Israel Cancer Association. So on behalf of the Israel Cancer Association, we thank you so much for responding to our request to give a professional lecture to the physiotherapists from hospitals and medical community throughout Israel who take part and interesting in the project Step to Healthy Life. And since 2007, more than 15 years, the ICA, the Israel Cancer Association, finances several hours of physiotherapist work per week at the Oncology institutes across Israel, and maintains courses in oncology for physiotherapy study days, etc. And at this opportunity, I want to say that we are all very grateful to Professor Na'ama Konsstantini, who was a partner in building this project from the beginning and serves on a volunteer basis as a professional authority and source of knowledge and updates, regularly responding to questions and providing professional guidance and supervision to us. So thank you very much. And one more thing, a greeting from Rina Dichel, who coordinates this project, which is now taking steps for a healthy life in Nepal. And so I will not take any more time from Dr. Joachim and for the important lectures. And thank you, Professor Na'ama Konsstantini, please. Okay, luckily Joachim knows me, so he does not have to read the name in Hebrew, Na'ama Konsstantini. I apologize, I can't change it myself, but that's okay. Me. Okay, and really I've been waiting to have Joachim in Israel physically, not by Zoom, for many, many years. I've known him since really, I guess, 15 years from ACSM meetings. And I'm really honored and excited to have you with us. So for those who do not know Dr. Joachim Wiskemann, let me introduce him to you. So Joachim holds a PhD and is habilitated in sports and exercise science with an additional academic education in sports psychology. He's employed at the National Center for Tumor Disease at the University of Heidelberg and adjunct assistant professor of public health science at Penn State University. As the head of a working group, Exercise Oncology, in Heidelberg University Hospital, and principal and co-investigator of several exercise intervention trials in cancer patients, he has substantial experience in planning and tailoring exercise programs to cancer patients' needs and capabilities, and conducts exercise studies in cancer patients for more than 15 years, since I know him, basically. Dr. Wiskemann published more than 100 papers in the field, including several landmark studies, and provided new insights into exercise oncology in a variety of cancer entities. Based on scientific discoveries, Joachim started early serving the closer and wider Heidelberg cancer community by developing a unique exercise care program for cancer patients, offering more than 50 hours of exercise therapy counseling a week at the National Center for Tumor Diseases in Heidelberg. Further, he established a German-wide expanding network for high-quality exercise care in cancer patients. Along this line, he also founded the National Expert Group on Physical Activity and Exercise Therapy in Cancer Patients within the German Cancer Society to build national collaboration for larger trials and politics. Currently, he is leading a clinical guideline initiative of the German Cancer Society of Exercise Oncology with the goal of integrate exercise into routine oncology care, the dream of all of us. Dr. Wiskemann
was honored with most important German sports science awards, a scientific award by the German Olympic Sports Confederation for his habilitation thesis, motor performance as a key parameter in oncology. He's a fellow of the ECSS and ACSM, and the floor is yours. Na'ama, thank you so much for introducing me, and thank you so much for inviting me today to give this talk on, as I called it, exercises, medicine in cancer patients. And we chatted a little bit before this talk, and I asked you, what exactly do you want me to present? And I was suggesting an update, or even what is currently known in this field. And so I put all these slides together. I was assuming to talk about 45 minutes. However, I hope this is not too long for you. And I would love to have, if you have any questions in between, you can interrupt me, as well as we can have a discussion at the end of this presentation. And I hope this will fit to your expectance with regard to this talk today. So I'm trying to take the controls, and let's have a look whether I can do this. You can just click on yes. the presentation and it'll go forward, or you can use the right and left. Yeah, it's perfect. Yeah, it's now working. Wonderful. Cool. So as you heard from Na'ama, as well as you know, that the field of exercise oncology has some kind of history. You can see here how the publication activities developed in this field, and what you can see here is that more or less in the beginning of the 1990s, there were the first publications coming out of this topic, and there were, I would like to say, quite of silence till we turned the 2000s. And then from this point on, so sometimes 2004, 2005, there were the first publications, more or less observational studies, coming from the association between physical activity, behavior, and cancer prognosis in cancer patients, which received a broad attendance of majority broadcasting institutions, as well as the press was going on this. And so from this time on, I would say more and more the topic became, which is maybe not the right word, became sexy, and a lot of researchers were starting to focus on this topic. And I guess it's really worthwhile when we're looking on the patients, what needs they have, and what we can do with exercise in this in this people. So just to start with a short overview, not just looking at the type of publications and the amount of publications, also looking a little bit more into what kind of evidence do we have when we're looking at the cancer diagnosis, as well as the trajectory. You see here a figure which has been published by Christensen in 2018, just giving you an impression that we have really a massive overload of research with exercise in breast cancer patients, which is located during or in the survivorship, during treatment or in the survivorship. And this is more than double, which is existing compared to the other diagnosis. However, you see we have kind of lots of studies mixing up some diagnosis, which makes a lot of sense with regard to what exercise can do for patients, because it's not typically just focusing on the special type of cancer disease. It's focusing on treatment-related side effects. It's focusing on some relevant types of treatments, or the trajectory the patients are in there. But as well as clinical studies are organized, we have a lot of studies just focusing on one disease, or even more particular in one disease in a certain stage. And you see here we have evidence for prostate, lung, colorectal cancer, blood cancer, as well as some studies in the field of head and neck and gynecological cancers. But majority of research has been done in breast and prostate cancer patients, we can say at this time. However, this is such a massive research evidence there that there has been a second
guideline board or roundtable on the topic of exercise in oncology. This was the second one, followed by the first one in 2009, which was hosted by Katie Schmitz and Charles Matthews here. You can see me there in one of the last rows on this picture on the right side, and out of this roundtable initiatives, there were coming out 3 relevant papers. I'm just putting them here on the end of the slide. I will refer to them later, and there is as well some kind of principles we were following within these guidelines, which was quite not new for you, but for some kind of guidelines to had the goal that we would love to have fit principles prescribed from the studies for the evidence in this field. And just to get you an idea, when I'm talking to the guidelines later and I'm talking to some kind of fit criteria for the patients, it is important to know that not every study was contributing to this fit criteria. So there were a selection process, which you can see here, that fit criteria is relevant only if the studies shows had a decent number of participants, as well as if there were more than 5 studies available in this field, as well as the studies show some kind of effects. And these effects should not be heterogeneous. They should be strong in one direction. And then we started to pull out the fit criteria in the studies and did provide recommendations out of this area. And this comes from the Dutch physical activity guidelines, which is an appropriate procedure there. And we modified a little bit this procedure. Not just saying at this moment my talk is over, but this is an overview. I'm not going to talk on everything on this, but that was the main outcome from the roundtable, showing that we have a strong evidence-based knowledge for the left symptoms and complications and situations where we can exactly prescribe fit criteria and how they should be applied for cancer patients to receive beneficial effects for those patients. We have this moderate area in the middle here indicated in yellow, showing that fit criteria are available for bone health and sleep. However, they are not such as robust as for the on the left side, and on the right side. It doesn't mean that we don't have any fit criteria on the right side, but there are not enough studies existing that we can clearly say this kind of fit prescription would definitely help the patients. So we can pull out some single studies out of this area to have an idea how we should work with these patients, and so we can do something like efficient exercise interventions. However, from a scientific perspective and even from a guideline perspective, it's not enough evidence to clearly state that's an effective treatment in this and that way. So I will pull out some kind of studies from this area just to show you some examples, and from my perspective also update the guidelines with new research. So starting maybe with the simple thing from an exercise physiology perspective. Even when you're looking at this slide, it's not so simple maybe. So there were quite a lot of discussions, even coming from the field of physicians and oncologists in this field, saying, okay, there are so many impacting factors coming from the treatment or the cancer itself on the organs which are involved in physical activity and producing the energy for physical activity, that they were saying, maybe it's not the best idea if this system is impacted by the treatment to train with this system as well. Maybe this produces more harm than benefits. But as you all know, this has been largely pushed back with regard to the hypothesis on this. So it is quite clear at the moment that exercise is beneficial in this situation, and as well
when you start as early as possible, it is able to prevent some kind of toxicities and complications which are related to cancer and its treatment. Just starting with a first publication, which is a meta-analysis from 2018, and this is were published in JCO, just showing the evidence at that time for cardiorespiratory fitness training. And what you more or less see is if you are able to implement a training intervention that is above the threshold that it is demanding for the patients, more or less every patient will benefit from this intervention. And okay, here's some kind of issues, but I'm telling you this so there is some kind of an animation missing, but not a problem, so that you just be aware of the situation. And this is not impacted by any kind of other treatment. So meaning if the patient has a treatment like chemotherapy, or has a treatment like radiotherapy, or has no treatment, or has a different diagnosis, so all these factors doesn't play a role. So every time when you're able to have an effective exercise stimulus, the patient, the cancer patient will benefit from the exercise in this way, like improving cardiorespiratory fitness. So the same is true. Maybe we'll see a little bit more here. No, we doesn't see this here. So, but maybe when I provide you the slides later as well, it's more or less the same with muscle hypertrophy in cancer patients. So it's the same. Like if you are able to introduce a resistance training on the threshold that it's effective or demanding for the muscle, this would mean the cancer patient respond. And what's interesting in this publication here is as well that we see there is no impacting effect of the treatment or of the diagnosis. However, there is an impacting effect on the kind of you deliver the exercise intervention or the resistance training. So every resistance training was what's delivered by an exercise professional, by a physiotherapist or whatever. So it was a supervised intervention. So these interventions were the most effective interventions, resulting in muscle hypertrophy as well as in increased muscle mass when you're looking at the different studies. Just to give you a little bit of a more depth insight what exactly is happening when you're training with patients, and that's a really interesting study from colleges from Sweden. That's a study from Stockholm published in 2018, and they did something really incredible. We tried this a lot here in Heidelberg, but we were not successful to convince our patients to do muscle biopsies from the muscle in the vast majority. So this was a really cool thing they did. However, I guess the patient had some pain to tolerate at this time, but they were willing to do this during chemotherapy treatment. You see with regard to the fit criteria in the green box on the right side, the program they followed during chemotherapy. And you see on the left side how the cross-sectional area of the muscle changes over time, which was very impressive when you're looking that every time in the usual control group, like you see, cross-sectional area decreases for both types. So it was a reduction in there. And if you're looking at the two different intervention parts, so the AT is the aerobic training group and the RT is the resistance training group, as you would expect. So the resistance training group increased cross-sectional area for both type of fibers, so type 2 as well as type 1. And as also maybe expected, so type 1 was preserved for the endurance training, and type 2 was going a little bit down for the aerobic training during chemotherapy treatment. So, but which clearly indicates if you're having a training stimulus on the muscle at that time during chemotherapy treatment, it preserves, or even the muscle is able to responds to this training stimulus, and the muscle will benefit. So on
on this level. So just not talking about the patient, just talking about the muscle at that time. And that's the same as you can see on the right side. We see this with regard to the activity of satellite cells, as well as with regard to capillaries, so which has been the largest impact by aerobic training. Okay, so just in addition, because we were talking about function, muscle area, and so on. So if we are asking the patient, so how is your physical functioning currently being? So the answer is clearly as well from the patient perspective. So they're feeling the benefits of exercise. So physical function in daily activities is much better. And we see as well there that we see supervised interventions are more effective than unsupervised. And it's a clearly clear association for all studies we're currently seeing in this field. So now I'm talking a little bit more about specific side effects and symptoms in those patients groups. I'm starting with fatigue, which is more or less the largest evidence-based area we have in the field of exercise oncology. More than 200 publications on RCTs around this. And just a few things on this. That's a publication we did a couple of years ago, which was with a quite intensive treated patient group, which was during allogeneic stem cell transplantation. And we trained with the patients starting prior the procedure about 2 to 4 weeks, however, how long it was possible. We were training with those patients as well during the inpatient period, which lasts about 40 days if everything is working well. The patients are in hospital at that time in an isolation unit. And what you can clearly see here is that exercise, which was the blue group, was not going extremely up during this intensive treatment phase, so it more or less remained on the same level. But the red group, which was the social contact group, so we see the patients on a regular basis, but they were not receiving an exercise program, resulted in a dramatically increase of fatigue during this time in patient in hospital, which was expected, and that was the reason why we were so lucky to see that we were able to prevent this in the exercise group. And then we see in both groups some kind of recovalescence and a good recovery over time. But this was also quicker in the group of exercise. So showing that an exercise program, which was prior and after this inpatient period, 3 times a week and in the hospital, sometimes up to daily, small exercise programs. So the variety was quite broad, as you can see in the fit criteria. This was helpful for the patients, just to give you one example on that. And this is again a quite busy slide, but and I'm not going to repeat myself every time. I'm just doing this here last time. If you're looking on the fatigue aspect here, as well as we saw it in the area of physical functioning, the effects of exercise are not influenced by any type of modifying factors you can think about. So meaning the type of cancer, meaning the stage of cancer, if they're during or after treatment, if they are receiving a supervised or non-supervised program. So every time the patient is receiving an exercise program and is following this exercise program, the patient will benefit. There are differences again, but it's not about the general effect of an exercise program on fatigue. It's more than on the efficacy. So like here again, we see delivery mode supervised versus non-supervised. Supervised interventions are better. However, non-supervised interventions are also beneficial for the patients. And I guess that's really important, even if you're looking at a different level of patients, what they really need a more support or less support. So you have kind of a variability to operate with the patient on an individual level. And even the patient will benefit from this intervention. And if you can see this just in another comparison, you have no other opportunities than exercise, or maybe sometimes some kind of psychological interventions like cognitive behavioral therapy, which also includes as a part
activating patients so that they are becoming more active and following physical activity guidelines. But if you're looking at what is available on the pharmaceutical area, so there's more or less nothing. The studies out there are showing effects on that's a placebo effect you can see here, and exercise is much more efficient. And again, the good news when we're looking later at the guidelines, it is at that time, if you're looking at the minimal effective dose here, we are not talking about 150 or 300 minutes. We are talking about 90 minutes for a week. So meaning 2 times 45 minutes or 3 times 30 minutes. You can separate this as you want, and it's really impressive to see those effects with such a low amount of physical activity, and that's, I guess, it's achievable goal for a lot of the patients. Anxiety, depressive symptoms, which are closely related to fatigue. I'm just going quickly over it, so you can see, even if you're going on to the levels of the diseases, as well as if you're going to the fit criteria, that would be on the left side here. It's currently not seen in this presentation because it's animated, and I guess the animated things are maybe sometimes skipping here. It's not a problem, so we can go ahead with this. Again, here, the only difference to fatigue, which is quite interesting, is that mostly aerobic training is effective, and resistance training on its own, there is not enough evidence for this. And it is programs that have more than 30 minutes of training in it, which indicates a little bit, and supervised, which indicates that there is much more than just the training in there. It's very important that there is a supervised session and it's longer, so that there is the opportunity for the patient maybe to talk and to chat about other things, to communicate, maybe also if it's in a group setting with other patients, so that exercise here in this kind of symptoms plays more a role beyond physical adaptations than we talked about this before. So like the social aspect of exercising together, do it in a group, chatting with other patients or with a therapist, is also a huge, powerful tool from exercise intervention and should not be neglected. So for those who are more or less working in the clinical area, I'm trying to talk a little bit more about how clinicians would talk, or oncologists would talk in this area, and they're mostly interested in toxicities, the real toxicities. So I'm starting to talk about cardiotoxicity, and just bringing up a study which is from 2016, and it's just an observational study, just coming from the US and following breast cancer patients for 5 years. And this was a study just comparing after the finishing of cancer treatment, how likely patients would develop a cardiovascular event during these 5-year follow-up time period. And they were looking at patients, you can see the color code on the right side, yellow and blue. The blue ones were not able to overcome the level of 9 metabolic equivalent per week, which means or corresponds more or less to 2.5 to 3 hours of walking. However, they were not all walking, but this was just done for the metabolic equivalent equation. And the yellow patients were above this threshold. And what you clearly see, the association with one except, so you see the BMI group over 35. There you see a higher risk for the yellow group, but for all others, you see it's a lower risk, showing clearly that the cardiovascular event rate is going down in association with physical activity behavior, and it's about to 20 to 30%, and it's independent again from the risk type the patient is showing up. So with regard to age on the first
on the first picture on the left side, and even if they had an hypertension as well, or have an idea diabetes, or even if you're looking more closely into the type of chemotherapy, so did they really received treatment which was cardiotoxic, so which was associated here with doxorubicin. So even if this situation occurs, the effects are even higher in this patient, or the associations are even higher. And this was quite impressive, because currently in the area of breast cancer patients, I guess you will all know this, is that treatment results are so good at the moment that we are not talking about that the patient is already talking about the patient to get more patients living longer with this disease, but living longer is more or less usual at the moment. So it's more a chronic disease than an acute disease. And other aspects like cardiovascular diseases are coming to the plate again, and are at a higher risk. The patients are at higher risk to have an event from the cardiovascular area than a relapse from the cancer area to die from. And that's because exercise is very important, because it's not just a single tool for a single disease. So we have this broad effect, and it's very important to look at this as well. Just a little bit more insight on this is coming from the field of biomarker studies and basic science studies with mice, which is quite interesting. So why do we see maybe such an effect on cardiotoxicity and cardiovascular events? And in combination to the treatment of cancer patients. So as I said before, doxorubicin is one of the anthracyclines that is associated clearly with cardiotoxic damage or cardio tissue damage. And as you can see here, studies have shown that as well as when you're looking at the accumulation in the cardiac tissue, physical exercise interventions are able to prevent this, as well as known from other areas. The physical exercise intervention in mice were able to reduce the increased oxidative stress according to different mechanisms, clearly showing that at the end, this results in a better cardiac dysfunction, or in a reduced cardiac dysfunction for cancer patients. In that way, it was in mice. Just to bring up this first overview of RCTs in human beings, the association is not so clear when we are looking at different markers of strain or left ventricular ejection fraction. However, maybe you can see a tendency, but this study has not included the study I presented to you here, which is again the study you learned from the muscle tissue experience. That's the same study, a little bit longer follow-up. So we have again these usual care, the aerobic training and the resistance training group. And what they did were they looked at biomarkers and which are a signal for cardiotoxic damage. And what you can see here is that at the beginning of the treatment, at the beginning of the period after chemotherapy, there is not such a clear evidence, maybe a little bit on how exercise maybe can prevent cardiovascular damage. However, on the long run, after 1 year on the right side, you see that there are much higher biomarkers indicating an issue with regard to the cardiotoxic area than in the resistance training and the aerobic training group, which maybe indicates a first in-human RCT effect on exercise in this area, which might be what we know from my studies, quite plausible. So now I'm going to talk about neurotoxicity, which is also a very important area. Neurotoxicity, so called CIPNs, a chemotherapy-induced periphery neuropathy. And the consequences from them are located in motor disorder problem as well as in sensory disorder problems, as you can see here. They are closely linked to chemotherapy treatments, which are most common
in the big cancer subgroups, so like breast cancer patients, as well having a lot of taxane treatment, as well as other big patient groups like lung cancer, colon cancer, etc. They have platinum, and the big area of the hemato-oncology patients, they have vinca alkaloids receiving. So these medication, these chemotherapy treatment is common in this group, and we have a lot of patients suffering from those consequences. And when we are looking at the motor disorder area, I guess it's quite clear that exercise might be helpful, or there's a sense for being helpful there. On the other side, on the sensory level, it is more questionable, I would say. However, that's not so good here, but I can tell you, if you can see this later. So there's a lot of symptoms coming on this area, on this slide. Yeah. So, but I will tell you this. So there's as well from combination training, means aerobic and resistance training, balance training, as well as vibration, that if the patients are doing this kind of training, so they will benefit as well in sensory symptoms. So meaning the feeling of numbness, or the feeling of pain, or the head and cold threshold feeling when you're doing these kind of tests. So they are positively impacted by an exercise intervention, as well as all the motor things. I guess that's not a big surprise. But also if you're asking the patients about, so what do you really feel? So what kind of symptoms are bothering you? All the patients are reporting, okay, exercising and the acute effects of exercise immediately after training are really large. The only aspect is it is like we have a rebound effect on this. So if you're exercising, the patients are more or less feeling immediately better, but the symptoms of neuropathies are coming back then. So if the patient has stopped to exercise, they're coming back. And the idea is a little bit like we talk about this in the immune system, so that continuously training will improve these symptoms of CIPN. And that's what we currently see in a lot of studies showing this, that if you're doing this continuously, the patient will benefit over time. However, it's every time like when we're talking about supercompensation, it's feeling better, and then it's coming back from the symptoms and feeling better. So we have something like a wave pattern in here. Hematotoxicities are quite important for a lot of cancer types. I'm just focusing here on a quite impressive study from the field of hematological malignancies. And this is the study here where multiple myeloma patients receiving two kinds of treatment, as you can see here. So that's a short-term study, or a short-term treatment they were looking at, which was about 10 weeks, and a longer study, which was about 3 months. And they looked at different perspectives in this study. So they looked whether exercise helped the patients coming over PBSCT, what you can see here, which is peripheral blood stem cell transplantation, which is a common treatment and takes place 2 times for this patient group. It's quite intensive treatment. And as I show you this with regard to our study in the allogenic hematological stem cell transplant area, which is a bit of a different area. However, patients are benefiting the same here. And which was really interesting in the short-term study, they were also looking at parameters that were focusing on the area of stem cell harvest before the treatment. So because the autologous peripheral blood stem cell transplantation uses own collected stem cells to give them the patient to overcome large problems with toxicity. And these collection of these stem cells prior to this treatment, which was much easier when the patients were exercising on a daily basis. So they received a program, as you can see here, endurance training and strength training, just mixed them up every day. And they did this home-based, and it was much easier for them to
collect the stem cells, and during the transplantation period, it was also very interesting to see, and that you can see as well as you receive the slides later, that the transfusion frequency was much lower in the patients who were doing this exercise programs than the others. And transfusion means so they were receiving blood, because the own stem cells were not able to produce enough own blood due to the treatment. Now I'm going to switch to bone toxicities, which is another very... I just want to tell you, if the animations aren't working, you click on the presentation, not on the arrows above, and that way they'll work. Ah, thank you. Sorry, I didn't notice. Oh, okay, thank you so much. Very good. So we can start from the beginning. Yeah. Okay. Now, so the animations are so you what I've told you before. So then we can do the animations again. As you can see, here it's divided into platelet and red blood cell transfusions. You can see here it was quite different in both studies, as well as for the red blood transfusions. So they received more or less half of them compared to the non-exercising group. And thank you so much for helping me with the animation, so meaning significant lower transfusions. Now we're talking about bone toxicities, and I guess you were not missing so many animations, so I'm keep them small, but for the rest of the talk, that would be very helpful. Thank you. One of the most aspects which are quite important is when we are talking on patients like breast cancer patients and prostate cancer patients receiving treatment for hormonal or anti-hormonal treatment for the control of and relapse of the disease, which is quite common. So the treatment is received by the patients in breast cancer patients up to 8 years currently with regard to the guideline. And one of the most challenging things regarding this treatment is that they are going in a really, if they're not still in the menopause, they are going in an early menopause, or they are accelerating this this situation, meaning we see a lot of bone loss in this patient group. And as we know from other areas, if we are able to impact the bone structure by training, which has been done here in this wonderful study from a colleague of in the US. You can see here that you are able, on the upper line, that you are able to prevent bone loss in this patient group, whatever the group here on the lower line declines with regard to bone mineral density, measured here in this case in the lumbar spine. The thing is, you see on the, if you see on the y-axis, this is a very zoomed in picture, and it looks like a really large effect. It's not such a large effect as we would like to see. However, if you're just seeing that this is a study over 12 months, you can see that this is going, if this is going the same direction for the following years, then it would be really important how this develop, and the patient will benefit if they are able to follow a program on such a long time. They will really benefit from it. And what had they been done, which is quite important from my perspective. So they were not just doing exercise with regard to resistance training. So they were including as well jumps. So meaning that they're having really a high impact on the bones. And they were also using weighted vests to increase the impact on the bones. And jumps means, so they were using a step, which is just 10 centimeters to 15 centimeters in height. And they were doing this jump from the step on the floor, and then immediately, so reactively jumping up again, which impacts the load on the bone. And this is where the effects are coming from, and this has been shown in between also in not only in breast cancer, it has been shown for prostate cancer patients as well. And this is, I guess, quite important for this patient group
largely and longly receiving anti-hormonal treatment. Wonderful. Upper extremity lymph edema is also a very important topic. Just pulling out, I guess, the well-known and mostly known study from Katie Schmitz in this area, published in 2009. The topic weightlifting doesn't correspond to the Olympic discipline, so it's more or less it's a resistance training again. And the patient were doing this for a year again, 2 times a week. It was a progressive training. And the novel thing on this training program was that they were not caring about the area where the upper lymphedema were located. So they said, okay, even the lymphedema is there, please start training there. And what you can see over time was they saw that was not harming the arm volume. They were seeing less of exacerbation of lymphedema, a lot of symptoms much lowered, like meaning pain, feeling the pressure in the arm, movement in the arm, muscle strength in the arm, everything in this area was improved. And when you look at other studies coming on this area later, which are currently about 11 studies in this field, showed that this is an effect that was reproducible, and newer studies as well suggesting if this is possible to use the water as well. So if the patients are able to go into the water, the pressure coming from the water as well, supporting the lymphedema reduction very well. And we have also seen that a lot of studies showing a preventive effect. So if the patients are starting as early as possible after the surgery intervention, so the patient will benefit as well with regard to the onset, so the incidence of a lymphedema, and the reductions are about 40% if they're starting as early as possible. So we have a lot of evidence, as I told you. So the goal of the roundtable was to prescribing it, and I'm just showing you what the guidelines were telling us in 2019. And the most important part, I mentioned this a lot, was when we're looking at the strong evidence outcomes, it is the minimal effective dose if you're looking at aerobic training only, resistance training only, or in the combination, is mostly around 19 minutes. So 90 minutes, sorry. It is so you can choose from whatever you want. You will end up with a minimal effective dose of 90 minutes every time. However, the most effective intervention corresponds more or less than to 150 minutes, but it's not target from our perspective. However, we have some kind of limitations we have to focus because the reporting of the studies regarding fit criteria was not ideal, I would say, on a kind way, because there were a lot of prescription, but very less reporting, which is a problem. So if we just reporting in a medication study how many medication we intended to provide, but not writing down how many medication the patient really received, that's a problem, and that's a big problem in studies in the field of exercise research. So this has to be improved in the next years in the studies, and I know this is going to be happen in a lot of studies. And we have to also clearly say the most evidence are coming from breast cancer patients. However, we guess, and that's indicated here, that if we're talking about symptoms, there is no reason from my perspective not to argue that we have knowledge from breast cancer patients, we can transfer it to other patients in this area, because why should exercise work different in breast cancer patients with fatigue than in patients having a colon cancer disease? The only thing would be the patients maybe are in another shape, they have other problems, and you have to adopt the exercise program in this area. But I guess it's not a talk about it's not effective in this patient groups.
when I'm talking to clinicians, presenting such data, like I did it here, most of them will think, okay, it's good for our patients, we can help them, we can care of them, but not really a moonshot, they would say. Therefore, I'm going to present you some data which are more common for clinicians in this area, and this starts with chemotherapy completion rate. It's quite an old study, and it's oftenly reproduced in between, but I would like to show you this study and how old it is with 2007. Published in Canada, just looking again breast cancer patients during chemotherapy, and they were following a resistance training and aerobic training program. You see the programs on the right side. Then at the end, after the study has been finished, looking at chemotherapy completion rate, so how many chemotherapy could be administered to the patients in comparison to what was planned in the beginning, and the so-called relative dose intensity, which is the product of this calculation, was about 90% of the planned dose could be administered in the resistance training group and only 84% in the control group. And the aerobic training group was in between, but meaning exercise was able to support the oncology treatment to the patient, to enable the patient to receive more effective oncology treatment, which then at the end maybe corresponds to a better prognosis and a better survival. There were as well other studies in between, as I showed you, were looking more into the details. So what kind of chemotherapy would benefit from this. And interestingly, in this study, the doxorubicin treatment, so the anthracycline, so the cardiotoxic treatment. So there we had the lowest dose reduction when patients were exercising. It was not so high with regard to taxane treatment. However, this was just one perspective on it. It also very interesting that we're looking about the reasons, and the reasons why treatment was not so often reduced was related for the exercise intervention with reduced neutropenia, reduced infections, for the URTIs, as well as for fatigue. Which was also very interesting was that the people were immediately talking then about survival. So what does it mean with regard to survival and so on? And we have, as I told you in the beginning, we have a large field out there showing a clearly association between prognosis and physical activity. Just to sum this up here, we have a reduction between 30 and 45% when we're looking at physical activity levels and cancer-specific outcomes. And this is valid for the large patient groups, breast, colorectal, prostate cancer patients. That's a quite clear association. We have to state that more or less we have not data from every cancer disease. That's the reason why we cannot show this association through the whole field. But if we are having such kind of data, every time we clearly find this association. So this is not only true for mortality and survival, it's as well true for recurrence. Also a clear association, a little bit lower with regard to the risk association, about 23%, but that's also true. However, that's observational studies, and clearly the area of oncologists and all the people working in these fields are asking for randomized controlled trials, and that's the reason why I was also showing you this old study from Kerry Cornier from 2007 about the chemotherapy completion rates, because there, the first time the discussion was coming up, is this maybe impacting survival in these patients? And that's the results from the study. So they were combining the two exercise group to one, and then looking at in the follow-up time. So just with regard to the randomization during chemotherapy treatment, how the development of the patient was with regard to about 7 to 8 years follow-up, and just picking out the results from this non-statistical significant, however, a 28% reduction with regard to overall survival and a 24% reduction with regard to disease-free survival. So
more or less echoing what we were seeing in the observational studies. And that's the reason why I was showing you my old trial in 2011. We also did a survival analysis here following the intervention. And what you can see here was these are different types of outcomes, but we had during the whole follow-up time, 44 patients died out of 102. And this was 18 patients dying in the exercise group and 26 in the control group. And when we are just looking at the C picture on the left lower side, is a total mortality was reduced here by 33%. And you see it starts to develop after 3 months. So when the patients were going through this intense treatment, so the early toxicity was not improved, which was also not expected, but on the long run, the patient were having a better mortality rate. And interestingly, it was related to pneumonia infections that they were quite lower in the patients with the exercise group, which also makes some kind of sense that we can find these results here. And as we found these studies, and this is preliminary, not published currently, we did a new study on the same population, because we would like to have a powered study on this. And that's the first results you can see from here. And blue again means this is the intervention group receiving an exercise program, and red is the control group receiving in this study a progressive muscle relaxation program, PMR. And we had some kind of problems in the studies, because since we were publishing so well on the first study I showed you before, a lot of patients and a lot of physicians and clinicians become aware of the opportunity for the patients to exercise, and we had a big contamination problem, so that patients who are not randomized into the exercise group starts to exercise. So we are currently figuring out how we can do this in our analysis, but that's the first data out of it, showing as well this association for exercise in stem cell transplant patients. So regarding the time, we have not enough time for discussing how this can really work and what are mechanisms on this, but just a few pictures on this. And the most important part is when we are looking at the tumor microenvironment. So there is some clearly effects on that we having a better tumor perfusion and a better delivery of oxygen in this area. So which means if this is better, if blood is going better through the tumor and the area, the medication can better go there. As well as we have a lot of metabolism, immunoregulation, and angiogenesis things are coming up that helping the immune system supporting the treatment of the tumor. So that's I guess quite important, as well as a central hypothesis with regard to the anti-hormonal treatment aspects is as well that we have the relationship between adipose tissue as well as muscles. So this helps also a lot to support the anti-hormonal treatment area. So let's do a last thing. So I told you a lot about studies. So what's the reality in the real world? So what happens when we're doing this in the real world setting? And the most important part from my perspective is every time then, what about special groups like patients having bone metastases? There are special, but these problems are coming up. I'm not sure whether this is a video which runs here, but I'm telling you the story about this wife. This is a wife you can see here. She's quite old. She's 80 years old. She has bone metastases in the spine, and she's wearing a supportive measure to support her going upright and helping her to perform daily activities. And this person, we worked with her even we had bone lesions as well on the thoracic spine. So there were
some kind of a bone fracture in there. And she was able on this video to perform training sessions where the patient were clearly doing supportive training for the resistance muscles, supporting the spine, supporting the trunk as well, so that the patient were able to perform much better in daily routines than before. And this was possible to do as well as in this highly impacted patients. General considerations for implementing exercise from this perspective. So just to mention that there is the perspective on a clinician guideline coming from the ACSM, which classically follows the ACSM rules, so that you're asking the patient about whether he or she is performing physical activity as well, and if this is possible for more than 30 minutes or more. And how many days they are doing this. And if the patients are saying, okay, I'm able to do this, then the patient should be encouraged by the oncologists, and they should maybe also connect it to a patient, to a patient program which is available in the community, that the patient get help and support. And if this is not possible, or the patient is answering no, we should more talk about how can the patient more structurally support it. And if the patient is interested, that's really important to help the patient with that. From my perspective, from reality in supporting cancer patients, that's not typically the way we are talking with our patients. So the way we are implementing, and how my perspective is on implementation on this level, is and that's what we are currently doing in a large project here in Germany. That's the idea that we are looking from the bottom here. So we have the patients in different clinical settings, so indicated by symbols here, that we need, if we want to implement exercise on the broad level, we need some kind of educated healthcare professionals, meaning, so these are people not coming from the exercise area itself. So meaning we have nurses, we have physicians, we have other people doing counseling, like nutritionists, like psycho-oncologists, whatever. So to educate them that they are aware of the situation, in what kind of patients can exercise help, so that they are able to identify those patients. And then we need cancer exercise specialists in larger centers helping with special patients like the bone metastases patients. And we then need, with regard to the areas of the oncology services, so whether they are clinics or there are local physicians who are working on the resident level there, and we need networks of existing physiotherapy offers, of gyms specially educated and equipped. We need community sports clubs. We need online tools. So we need a broad variety of opportunities where patients can go to, or where they can support it. However, this is not simple, as you can see, but that's the way how we can really achieve the goal to contact more or less every patient with regard to the perspective of exercise in this field. So just for your take-home message of my talk today, exercise is an effective measure. I guess you saw this with regard to a variety of symptoms, and they is a suggested impact on cancer survival and recurrence. And I guess suggested is not the right word. It's quite clear we have the evidence there. However, it is not a comparable evidence to other larger drug trials, but this is also a really demanding or challenging work, because you are not able to say to a person, you're not allowed to exercise. That's a problem with regard to randomized controlled trials. We have fit criteria, which is very well specified to the symptoms of this patient group. And the strongest evidence we have is for combined aerobic and resistance training and for supervised interventions, as well as the others are effective as well, but this is the strongest evidence. And the next steps that needs to be done, and I guess this is dependent also to each country, but also it's a global initiative to look how we can
deal with the implementation of this topic in own countries. And this is a really challenging work. We need a network for this. We need to share ideas. We need to share. We need to start communicate how we can learn from other sites who are maybe a step ahead of us, or even having a very likely approach that could be also fit with regard to the regard to the own centers. For me, it's key to educate the oncology care provider team, even that we have something like a primary contact person that speaks with the same language like the exercise professional is talking at the end. So, and this also requires large and well-prepared clinical guidelines. So thank you very much for your attention. I was a little bit longer than expected. I hope this was fine for you, and looking forward to your questions and the discussion. Thank you, Dr. Wiskemann. It was amazing, a very comprehensive talk. I don't know if you know, but Kate Schmidt was a guest of ours a couple of years ago, and she visited several hospitals. I think one of the hospitals, a physiotherapist, is in line with her here. So I have several questions, but I will let the other listeners to start with their questions. So if anybody wants to ask something, you need to send it in the chat so Tomer can open your microphone. Tomer, are you with us? Yeah, I'm with you. Are there any questions? No one's written in the chat. Okay, so I'll start, and then meanwhile others can raise their hands or put the chat a question in the chat. You mentioned vibration when you spoke about neurotoxicity. Can you elaborate on that, because it's not being so much used in our physio clinics? So can you tell us more what vibration method you use and what's the experience with that? Yeah, so the vibration method, so meaning whole body vibration, which is mostly the patient are standing on the plate, which is vibrating, which is from the guidelines we are working on. It's about 20 hertz and higher when we are looking at hertz, 20 hertz and higher. This is something we use in patients having severe neurological problems, so severe polyneuropathy, so more or less no feeling on the ground of the foot, even maybe not on the hand. And what this vibration training is able to do for this patient, the sensation is so intense that the patients, when they're standing on the plate, which is just for 30 seconds or maybe up to 1 or 2 minutes, depends a little bit how intense the patients are able to do this, that they are feeling for the first time something again on their foot, on their hands. And this sensation which is coming up is helping them a lot for the feeling, okay, there is some kind of a response on the nerve system. So, but this is giving you just the patient a spot so that it's possible, and it will be away an hour or two after this kind of training. However, repeated training in this way helps the patient every time to get a sensation, to get a feeling, and to help them to follow a training afterwards that maybe but that's speculation. We don't have the studies in there helping them to train even with regard to a better proprioception, that we have something like the prevention of falls in this patient, which is a quite a critical thing. So that's the way how we're doing it. And with regard to more or less fit criteria, I was telling you, so we are above 20 hertz. It's about 2 minutes max. Then we have, it's 30 seconds to 2 minutes max, and then we have a break in between, doing a rest, and then doing this maybe up to 4, 5, 6 times. And that's the way how we deal with it, and it's just a part of the training, so it's not just an isolated. And how many times a week would you do that? We definitely do this with a break in between. So one day
recreation time, I would say. And we are currently doing this up to 3 times a week with the patient. Okay. Okay, thank you. We used it in the past because there were rumors several years ago that it helps for the bones also, that increases the bone mass. So interesting to know that it's used for neurological studies. Okay, so we have Avi. Avi Levavi is a physiotherapist that hosted Kate Schmidt in his hospital when she was there. And I don't know if you can see the chat, and if not, then... I can see it. Are there updates for minimal exercise intensity needed? That is... That is the minimum required. Yeah, that's... Now, you mentioned it briefly, but if you can repeat that. Yeah, so the minimum required is really, I would say, the cumulative 90 minutes. So that's the minimum, I guess. And this could be divided into 2 times 45, 3 times 30. It could be just maybe 20 minutes. I would not recommend if the patient is able to do 20 minutes to go below the 20 minutes because of the training response, but you can reduce it to a certain level, but 19 minutes in total over a week, this is currently what is minimum required. Okay. Avi, does this answer your question? If not, then you can put whatever comments you have on the chat. And I have another question in the meanwhile. You spoke about the studies using a home-based exercise, and I was wondering how accurate is this, because it's, people report many things. Yeah. Totally agreed, and that's maybe the reason why we see that home-based exercise intervention are not so effective as supervised exercise interventions are. It's a problem, and it's going to be, I guess, more and more solved with technology. So that maybe in some studies, or I see it in some studies, that accelerometers are used to really get an impression that the patients are doing an intensive training. So, but this is only possible if we're talking about endurance training approaches. This is not so easy in studies focusing on resistance training. However, I guess even we were suffering a lot from the COVID pandemic situation. Home-based sessions more or less were the only way to treat patients during that times. And so live remote training sessions were becoming I would say more or less a normal situation for a lot of patients. And I guess when we are talking about improving home-based exercise, it would be maybe quite easy if the patient is willing to with live remote sessions, and if it's technically possible. However, then you would lose the flexibility. So it means at the end, a certain time, a certain place on the computer to train with. So like the patient who needs a high flexibility to just do it late in the night or even early in the morning before going somewhere. This is a way with this, but I totally agree. I guess the people are reporting much more than they're really doing. But yeah, I guess there are certain ways to get patients to appropriate reporting, as well as to improve the home-based interventions, as I said it before. Okay, so Avi has a very important question with regard to exercise prior to or during chemotherapy. Yeah, exactly, which is really very interesting. So there are ideas basically coming from the area of, so as I know, from the prostate as well as from the colon cancer mouse model area. So showing that if you're starting to exercise early prior to treatment, this increases blood flow through the area where the tumor is located when you treated the tumor. So indicating that maybe if you're receiving a treatment after this exercise, this would leads to a better treatment in effect because the delivery of the drug, the delivery of the chemo through
the area of the tumor is enhanced. So we can see this as well as in human beings. So the first studies are there. Whether this really impacts the outcome is not clear. But it is definitely a good idea if the patient feeling this way, if the patient can do this. If you are just, I guess this was the question, if you are just talking about prehabilitation, which is something which is also very interesting at the moment. So building up muscles, building up physical performance prior intensive surgery procedures. This is, I guess, a field which has clear evidence that these procedures can help to reduce the complications during as well as after the surgical impact as well. And as I can see it here, or using the bike during, so biking during chemo. I know as well that some groups from the US and Canada were dealing with this and were doing this, so it seems to be possible. However, I guess this is only a thing for a few patients. So the structure to deal with this is quite complicated with regard to the chemotherapy suits and the what the hospitals currently can achieve. You know, I must say that we have a very good experience with exercise during dialysis. Mm-hmm. And it's very helpful for the dialysis. It makes it more efficient. Yeah. So, I would say support. It's very supportive. The question is, let's do a study on that. Yeah. Yeah, that's a cool thing. And also, any tips on deal with the biggest factors I came across? Motivation. Yeah, you spoke about you know, the educating the physicians and the implementing the most, you know, really the biggest question is how do we motivate people to do this when they're fatigued and etc. Yeah. I guess that's the central question, and I guess I cannot answer it really. I guess the only thing is everyone who's working with cancer patients and is dealing with the cancer patients, and if the cancer patient is open for this means the patient needs to receive some kind of information that exercise could be beneficial in certain situations. And if the patient is then responding, oh, okay, I'm open for this because it's not a medication you can just put into me because I have to do something. If the patient is indicating this, then we need proper personal stuff. Then it's able to talk to the patient, to explain the patient it's possible in this and that way, and I can bring you to a certain kind of service. They can help you with a dedicated and personalized exercise program. And I guess this communication, and there should be no one in between, no nurse, no physician, no resident physician who is saying, oh my God, you're 80 years old. Why do you really want to exercise during this kind of an intensive treatment with cancer? So it's, I guess it's, and that's as well as one of Katie Schmidt's most beloved sentence, I guess, one voice, one impact. So talking that everyone is talking the same language and everyone is supporting the patient. And then from my clinical experience, I need to state from here, from Germany, is every time when I got this question quite often. We have a third, and a third. We have a third of the patients who are quite in the field of physical activity because they have they have identified for their life that exercise is beneficial for them and help them, and then they are becoming a cancer diagnosis. So they are closely involved into physical activity and exercise behavior. This third of people only need some kind of support, how to change, how to manage, how to adopt physical activity behavior to the cancer treatment. Then we have another third, and it's really unlikely, but it's a pity that we have those patients who are not willing, or they have not discovered exercise for them as part of their lives. And even the diagnosis of cancer treatment doesn't change this a lot. So they are not interested in exercise because it doesn't fit with regard to their philosophy of life. So let them.
So you can just you can shortly talk to them. That's possible. But if we're saying no, don't invest any energy on those. And then there's another third, and these are the interesting part of the cancer patients. So those are who are not very keen about exercise. There might be interest in exercise because of the disease that it has been diagnosed by the patient in the patients, make them changing their mind. So make them changing, okay, life is currently threatening me. Maybe life is short. I would like to change something. I have done so many things in the past I don't want to do. So I would like to do something for my own, would like to have some support. So these patients are the most interesting patients because they need support from us. They are not fully convinced at this time that exercise is helpful for them. So with these patients, we need to talk a little bit longer. We need some kind of, there are techniques like motivational interviewing to find an individual benefit for the patients, to help them to build up some kind of plans, to implement exercise in their daily routine, to help them to overcome barriers, to do barrier management with them. So that's every time behavioral change techniques, we need to talk to them. But this is time consuming, and this is something which is currently in the current situation with regard to clinical care. There is no really room for this. And this means, so we have to learn for ourselves, and even when we communicate, so exercise is a wonderful medicine. However, changing exercise behavior or behavior to exercise behavior is something which is very demanding and very challenging. Okay, so I think that we'll just give another chance to somebody else. Avi, I apologize, but On also has a question, and then we'll have to end because we have 2 more presentations. And yeah. We need to let you go and do your daily work. And we have 2 presentations in Hebrew for local things that we're doing here. Okay. So On is asking if there are any limitations for high-intensity strength training. So limitations in there seems really to be bone lesions, so stability of the bones. Otherwise, we have never, so we have seen some kind of injuries in high intensity training as well as in testing situations. So like 1 repetition max testing and so on in some kind of cancer patients with osteoporosis situations or even with bone lesion situations. Other limitations besides standard limitations are not existing from my perspective, and we're doing this quite often in patients. Okay, thank you so much. Avi, I apologize. We'll keep your questions, and maybe you can send them to me and I'll give them to Joachim. Joachim, thank you so much. Will you be in Denver this year? Are you coming to Denver? No, not this year. We have so many challenging things here in Heidelberg, which are quite good, but so many big projects. So I'm not in Denver, but next year I'm definitely coming back. Okay, thank you so much. Livia, would you like to say some nice words? Yeah, open your mic. We don't hear you. You have to open your mic. Yes, we want to thank you very much for your important and educational and enriching lecture, and we hope for continued cooperation with you. Thank you very much. Hope to have you here in Israel. Yes, I will definitely come over. We should talk about this. Yeah, we do. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you. טוב, אנחנו נעבור לנושא הבא. מלכת איתנו? רגע, אולי נתחלף כי מאוד חשוב לאילן, הוא מוגבל בזמן. אוקיי, מלכה, זה בסדר מבחינתך? מה זה אומר? מתי? עוד כמה כמה? זמן? 1/4 שעה. 1/4 שעה. טוב, בסדר, אוקיי. בסדר. בוא נראה. אילן, אתה... שלום, שומעים אותי? כן, היי אילן. היי, שלום לכולם. אני אילן, אני פיזיותרפיסט, אני מרכז את המערך האונקולוגי באיכילוב.
והיום אני אדבר איתכם בעצם איך פיתחנו את שירותי הפיזיותרפיה בתוך המערך האונקולוגי באיכילוב, בנקודות הצומת השונות של המטופלים, אז להיות היכן שצריך. אז רובנו מכירים את הגרף הזה בצורות שונות, בעצם שביל המטופל האונקולוגי, מרגע ההבחנה עד הרגע של ההחלמה והשיקום, ובעצם מה הפעילות הגופנית יכולה לעזור לאותם מטופלים, ואיך זה יכול להשפיע עליהם. כאשר אם נראה את הקו הצהוב, אולי זה קצת מטושטש פה, זה האידיאל. בעצם מרגע ההבחנה שנתחיל ללוות את המטופל, לאורך הדרך, דרך הטיפולים, שתמיד יש איזושהי ירידה, אבל זאת אומרת, ברגע שהגוף מגיע מוכן יותר, ואנחנו עושים איזושהי הכנה, וגם תוך כדי הטיפולים, הירידה יותר מתונה, וככה מלווים אותו לאורך הדרך עם סיום הטיפולים לתהליך ההחלמה. אבל זה בסופו של דבר לא באמת, זה מה שקורה בשטח. הרבה פעמים אנחנו פוגשים אותם בנקודות מפתח שונות לאורך הדרך, זה יכול להיות באמת עם תהליך בעצם עם ההבחנה עצמה, או לפני טיפולים, זה יכול להיות גם לפני טיפולי כימותרפיה, זה יכול להיות לפני ניתוחים, וזה יכול להיות גם עם סיום הטיפולים בעצם לתוך תהליך ההחלמה, וזה יכול להיות בנקודות שונות, זאת אומרת זה לא חייב להיות דווקא ספציפית, זאת אומרת אנחנו יכולים לפגוש אותו כמו שאנחנו רואים פה בנקודות השונות, וגם אנחנו יכולים לפגוש אותם באופן כללי באמצע, זאת אומרת באמצע הדרך שלהם, בין הטיפול החמישי לשישי, לפני הקרנה ואחרי ניתוח, לפני ניתוחי סטומה, אחרי ניתוחי סטומה, לאחר טיפולים הכימותרפיים, יכול להיות גם ששנים לאחר הטיפולים אנחנו באים, אנחנו רואים את אותם מטופלים בעצם שהם נחשבים מחלימים, אבל הגוף בעצם לא החלים. אז כשאנחנו ניגשים למטופל, זה איזשהו מודל של ה-ICF, אנחנו באים ואנחנו בעצם בודקים את היכולת הגופנית שלו, בעצם את ה-body structure ו-body function, את האקטיבי, כמה הוא אקטיבי ומה ה-limitation שלו, וכמה ההשתתפות שלו בתוך הקהילה ובתוך מה שהוא עושה ביום יום שלו, ואנחנו עושים איזשהו חישוב תוך כדי התבוננות על הגורמים האישיותיים שלו, זאת אומרת מה אותו בן אדם מביא איתו, וגם על הגורמים הסביבתיים שלו, זאת אומרת איפה הוא גר, בית עם מעלית, עם מדרגות וכדומה, ואז אנחנו עושים איזושהי הערכה, זאת אומרת אנחנו עושים פה איזושהי נקודה שאנחנו באים ואנחנו שואלים את עצמנו, מה אותו מטופל צריך, ואיך אנחנו בעצם עושים את מה שנקרא, האם הוא בסיכון גבוה או בסיכון נמוך, בחישוב של סך כל הגורמים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אז יש את הפירמידה, שבטופ זה בעצם השיקום, זה יכול להיות שיקום באשפוז, זה יכול להיות גם שיקום יום, לאחר מכן יש את הפעילות גופנית בפיקוח קליני, שזה מדובר על פעילות גופנית שאותו מטופל מגיע, ולצורך העניין מועבר על ידי פיזיותרפיסטים, פעילות גופנית בקהילה, ספציפית למטופלים אונקולוגיים, שזה יכול להיות בעמותות השונות, שאנחנו יודעים שהיום יש הרבה מאוד פעילות גופנית בתוך העמותות, ובסופו של דבר פעילות גופנית כללית, שפה אנחנו מדברים על פעילות גופנית שאותו מטופל עושה בעצמו, יכול להיות בבית, יכול להיות במכון הכושר, יכול להיות באיזשהו סטודיו, ויש את הציר שאנחנו כל הזמן שאותו מטופל יכול להתחיל בנקודות שונות בציר הזה, ובעצם לעלות ולרדת תוך כדי הטיפולים עצמם, זאת אומרת לא בהכרח אם המטופל התחיל בפעילות גופנית כללית, שהוא היה חזק, הוא יסיים שם, יכול להיות שהוא עם הזמן יצטרך פעילות גופנית בפיקוח קליני, ואף אפילו שיקום. ובתוך הציר הזה בעצם אנחנו צריכים לבוא ואנחנו צריכים למקם את אותם מטופלים כל פעם מחדש ולעשות להם את הערכה בכדי בעצם לבוא ולשים אותם לפי הצורך שלהם ולפי היכולות שלהם באותו רגע. אבל זה לא בהכרח חייב להיות איזשהו ציר ואנחנו צריכים למקם את אותם מטופלים כל הזמן על איזשהו נישה ספציפית. יש מגוון של פעילויות ומגוון של תוכניות שהמטופלים עצמם הרבה פעמים משתמשים. זה משירותים רפואיים, שזה יכול להיות כמו שהזכרתי, מטופל מגיע לפעילות גופנית בפיקוח קליני, בפיקוח של איש מקצוע, ולשלב עם זה איזושהי תוכנית של בקהילה עצמה, שזה יכול להיות מהעמותות השונות, וגם לתרגל בבית באופן עצמאי, ועל ידי זה אנחנו בעצם מרכיבים לו את השיקום, מנקודות שונות
לאורך הדרך, והוא כל פעם יכול לבחור במה להשתמש או לשלב בין כולם. אז בעצם בספרות באמת מדברים על הצורך במגוון שירותים לשיקום ופעילות גופנית עם גישות מותאמות וממוקדות ספציפית למטופלים. שמה זה אומר? אז דבר ראשון, להרחיב את הזמינות לייעוץ ותוכנית פעילות גופנית עבור מטופלי חולי סרטן. אנחנו צריכים, זאת אומרת, כמה שיותר, שיהיה יותר מרכזים, גם מרכזים רפואיים, גם מרכזים בקהילה, שזה נכון גם לקופות חולים וגם בתוך העמותות, שתהיה נגישות למטופלים האונקולוגיים בשלבים השונים של המחלה. אנחנו צריכים להגדיל את ההפניות לאותם שירותים של פעילות גופנית, בעצם וזה על ידי אנשי המקצוע הנוספים, או גם על ידי פיזיותרפיסטים שפחות מתעסקים בתחום הזה, להגדיל את היכולת להפנות למידע, תוכניות ושירותים שונים. המידע הוא מאוד חשוב פה ומאוד קריטי, והרבה מטופלים בכלל לא מבינים את החשיבות, או לא יודעים את החשיבות, אף אחד לא מדבר איתם על הנושא הזה של החשיבות של הפעילות גופנית, ואין להם גם את המידע לקרוא על שם, זאת אומרת, הם הרבה פעמים נשארים שם באפלה, או אומרים להם תעשו פעילות גופנית, אבל הם לא יודעים מה, כי הגוף שלהם לא חזר להיות, או לא נמצא באותו מצב, כמו שהוא היה לפני המחלה, ואז הם מרגישים איזשהו עבודים בחלל, ולכן המידע הוא מאוד חשוב. הכשרה והסמכה של פיזיותרפיסטים כדי להגביר את הידע הדרוש ולספק את אותם שירותים, אז אנחנו יודעים שגם העמותה למלחמה בסרטן יש לה קורס לפיזיותרפיסטים, וגם לנו מהעמותה לקידום פיזיותרפיה יש קורס לפיזיותרפיסטים, אשר מכשיר ובעצם מדבר על החשיבות של הפעילות הגופנית, ומן הסתם גם וובינרים מהסוג הזה נותנים עוד ידע, מחקר בנושא, ושינויים במדיניות הבריאות, בזמינות ובגישה, שזה אני חושב שברמה יותר של משרד הבריאות, שבעצם להכניס את החשיבות ולתת לאותם מטופלים הפניות וטפסי 17 ואת היכולת בעצם לבוא ולהשתקם בתוך המסגרות האלה. אז מה אנחנו בעצם עשינו באיכילוב? אז הרכבנו איזשהו מארג שלם שבעצם מתאים לנו באיכילוב, וככה איך שאנחנו רואים את התמונה ואיך שאנחנו יכולים להשתלב בתוך המערך האונקולוגי עצמו. אז זה מתחיל במכון הפיזיותרפיה שלנו. אנחנו מקבלים שם את כלל המטופלים, מפרה שיקום, מטופלים, אם אנחנו יודעים שהם לפני ניתוחים, אנחנו מנסים לקבל אותם בעצם שבועיים, 3 לפני, אם לא יותר, זאת אומרת, אנחנו לפעמים לא יודעים גם מתי הניתוח, והם מודיעים די מיידית, אז כל אחד לפי היכולת שלו, או מטופלים לפני השתלות מח עצם, שאנחנו גם מקבלים ועושים להם איזושהי הכנה גופנית. אנחנו פוגשים אותם תוך כדי הטיפולים, לאחר הטיפולים השונים, מחלימים, וגם מספר שנים לאחרי ההחלמה, זאת אומרת, אני גם רואה מטופלים שהם 3-4 שנים לאחר ההחלמה, וכמובן את המטופלים הפליאטיביים. ואנחנו עושים את זה בכמה צורות. אז צורה ראשונה זה קבוצות אונקולוגיות, הן מתקיימות 3 פעמים בשבוע, ואני קורא לזה דלת פתוחה. ומה הכוונה? אנחנו מבינים את הצורך של אותם מטופלים לאורך כל השלבים השונים של המחלה, שיש להם טיפולים, יש להם הרבה רופאים, יש להם משפחה, לחלקם יש עבודה, הם לפני טיפול, אחרי טיפול, ולא תמיד יש להם את היכולת לבוא באותו יום שקבענו להם. אז אנחנו אומרים, יש לנו 3 ימים בשבוע של פעילות גופנית, תבואו מתי שאתם רוצים, רק תדפקו לנו בדלת ואנחנו נקבל אתכם בשמחה. וככה בעצם אנחנו עובדים, ובאופן תמידי יש מטופלים, וככה המטופל יכול להחליט שאם ביום שני היה לו טיפול והוא חלש ביום שלישי, אז הוא יכול לבוא אליי ברביעי, או לפני הטיפול ביום ראשון, ועל ידי זה אני יוצר איזשהו מגוון של מטופלים, שהם גם יכולים בעצם לבוא ולהרגיש בנוח, לבוא מתי שנוח להם ומתי שמתאים להם. וזה טיפולים היברידיים, ומה הכוונה? זה גם טיפול קבוצתי וגם לכל אחד יש את התוכנית המותאמת לו אישית. אז אנחנו נפגשים בהתחלה לאיזושהי הפעלה כללית, בעיקר של כוח של קבוצות שרירים גדולות, שכל אחד כמובן מותאם לו המשקל, או אם הוא צריך איזה שהם אביזרים שונים אחרים, או יש תרגילים שחלק מהמטופלים לא יכולים לעשות, אז הם לא עושים ויש להם תרגילים חלופיים, ואז כל אחד יש לו את התוכנית שלו. הם מגיעים לתוך השעה הזאת, וזה בעצם מחולק לאיזשהו 20 דקות משותף, ואחר כך 40 דקות של עבודה עצמית שמסתובבים בה אני ועוד מתנדבות שניגע בזה בהמשך, ועושים את הפעילות שכל אחד מה שמתאים לו. יש כאלה שצריכים יותר אירובי, יותר כוח, יותר שיווי משקל, שילוב בין הדברים, וככה כל אחד עובר בין המכשירים השונים ועובד לפי התוכנית שלו. אנחנו נותנים גם את הטיפולים הפרטניים,
מי שלא מתאים לקבוצה מסיבות שונות, זה יכול להיות מטופלים מאוד מורכבים שהם זקוקים לאיזשהו אחד על אחד, ולפעמים זה גם העדפת המטופל. העדפת המטופל זה יכול להיות מטופלים מאוד צעירים, בגיל ה-20, ה-30 המוקדמים, שפחות אולי מתאימים למארג הקבוצתי שלנו, שלפעמים הם אנשים גם יותר מבוגרים, וזה יכול להיות גם כל סיבה אחרת, ואנחנו בעצם יושבים עם מטופל באינטק הראשוני, יש איזשהו אינטק כמובן ראשוני, ואנחנו מדברים איתו, ואז אנחנו עושים איזושהי החלטה משותפת של הצוות של הפיזיותרפיה, יחד עם אותו מטופל, והנקודה האחרונה זה הליווי. לא כל המטופלים זקוקים לנו באופן תמידי, או לצורך העניין אותו מטופל מגיע מרחוק, והוא מגיע אחת לביקורת אצל הרופא, או לאיזשהו טיפול, ואז הוא גם מגיע אליי למכון הפיזיותרפיה, אנחנו עושים לו איזשהו סקירה כללית סביב הנושא, חידוש תוכנית במידת הצורך, ואז הוא יוצא להמשך הדרך, וככה אנחנו קובעים עוד חודש, חודש וחצי, בהתאם למה שמתאים לו ושאנחנו חושבים. אנחנו גם פתחנו קבוצות הידרותרפיה, יש לנו 2 קבוצות בשבוע שעובדות על אותו עיקרון של הדלת הפתוחה, ומה שמעניין זה שזה הגיע בעצם מהמטופלים עצמם. המטופלים ביקשו לקבל טיפולי הידרותרפיה מתוך בעצם איזושהי חוויה טובה של אחד המטופלות, שהיום היא מתנדבת שלנו, וראינו בזה איזושהי יכולת עוד יותר לבוא ולתת למטופלים עוד איזשהו כלי בשבילהם, בשביל לשפר להם את היכולת, בשביל לשפר להם את הסיבולת, במיוחד גם מטופלים שהם מאוד מאוד פגועים ומאוד מאוד חלשים. ראינו שהמים, היכולות הסגוליות של המים, אנחנו יודעים, ככה עוזרות להם בעצם לבוא ולהתחיל את הצעדים הראשונים לקראת השיקום, ואז התחלנו לשלב גם את הטיפולי הידרותרפיה בתוך כחלק מהמערך עצמו. ייעוצים באשפוז יום האונקולוגי, אז זה מפגש עם מטופלים בשלבים השונים של הטיפולים, וזה בחדר, זה יכול להיות או בחדר של הרופא באשפוז יום, או ליד המטופל עצמו. הדגש הוא על המצב התפקודי, אנחנו עושים איזושהי סקירה של המטופל, ונותנים לו בסופו של דבר דף סיכום עם מה שהוא סיפר ומה שהוא רשם, ומה שהוא אמר לנו, וההמלצות שלנו. אנחנו נותנים שם הדרכה שאני אגע בזה עוד רגע, וכמובן חלוקת דפי מידע, ההמלצות למה שאנחנו חושבים, אנחנו מפנים שם המון, גם לפיזיותרפיה רצפת הגן, גם לטיפולים לימפטיים, וגם לתזונאיות אצלנו ב-א-איכילוב, בעיקר, וכמובן הפניות למכון הפיזיותרפיה ב-א-איכילוב לפעילות גופנית, ולמכונים בקהילה, במידה והמטופל מעוניין בכך, גם כן לפעילות גופנית. הנקודה הבאה היא תוכנית שיקום אונקולוגית רב מקצועית. זו תוכנית שקמה על ידי דוקטור דנה ברנע, היא תוכנית שיקום למחלימים צעירים, יש שם רופא, אחות, תזונאית, פסיכולוגית ופיזיותרפיסטים, הם מגיעים לתוכנית מוגדרת של 3 חודשים, פעמיים בשבוע, מתקיימת שם פיזיותרפיה בקבוצה, ושאר הסקטורים עושים להם מפגשים פרטניים, חוץ מהפסיכולוגיה שגם יש פרטני וגם יש קבוצתי, יש להם הרצאות העשרה שונות, וכל התוכנית הזאת היא בעצם גם למחקר, כדי להבין בעצם את החשיבות של השיקום בעצם לאחר הטיפולים האונקולוגיים, וככה אנחנו כבר במחזור החמישי עכשיו התחלנו, וזה הצלחה גדולה. אז הנגשת המידע, מה שגם הזכרתי מספר פעמים, אנחנו עושים המון בשביל להנגיש את המידע לאותם מטופלים, והכל זה מתחת א-איכילוב, אנחנו מדגים את זה תחת א-איכילוב, אנחנו כותבים את זה ואנחנו ככה מפרסמים את זה למטופלים. אז יש לנו דף מידע שאנחנו רואים מצד ימין, שאת הדף מידע הזה אנחנו הוצאנו, אנחנו מחלקים לכל מטופל שאנחנו עושים לו, מדברים איתו באשפוז יום, זה תלוי באשפוז יום בנקודות שונות, כדי שמטופלים יוכלו לעצור ולקרוא, אנחנו עושים וובינרים שונים בשביל המטופלים, ויש לנו גם דפי תרגול שונים ברמות שונות, שאנחנו גם מחלקים למטופלים לפי היכולת שלו. העבודה גם בצוות מולטי-דיסציפלינרי, שזה כמעט חייבים לעשות את זה בתוך המערך, כי המטופל הוא הרבה פעמים מטופלים מורכבים, שיש להם המון רופאים או המון צוות מסביב, אז אנחנו עובדים עם המרפאות, בעיקר מרפאת מחלימים ופליאטיבי, וגם עם המרפאות ההמטולוגיות, לא הוספתי פה, אבל לאחר השתלות מהחצם בעיקר, גם מתורם וגם עצמית.
אנחנו עובדים באופן רציף עם התזונאיות אצלנו, יש לנו ישיבה אחת לחודש וחצי בערך, משותפת, כדי ללמוד, כדי ללמד, כדי לדבר עם מטופלים מורכבים. אנחנו בקשר עם האחיות של אשפוז יום, כי הרבה פעמים הם רואות את המטופלים לפנינו, ואז אם הן מזהות מישהו שיכול להתאים לנו לקבוצות, או ששומעות שיש איזושהי ירידה, מבקשות מאיתנו שאנחנו נגיע אליו ונדבר איתו ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לו. כנ"ל עם העובדים סוציאליים, בדרך כלל שכל מטופל חדש שמגיע עובר אצל עובד סוציאלי, והעובד סוציאלי שואל אותו בעצם על התפקוד היומיומי שלו, על ה-ADL, ובמידה והן מזהות שיש איזושהי קושי או איזושהי בעיה, הן גם יודעות להפנות אלינו, עם המרפאה למיניות, במיוחד אצל החבר'ה הצעירים, וגם זה קצת מתקשר לפיזיותרפיה רצפת הגן, שא' בפיזיותרפיה רצפת הגן יש לנו תורים, כאילו אנחנו נותנים תעדוף למטופלים אונקולוגיים, ומנסים לקצר להם את התור באיכילוב, מהמרפאה למיניות, סביב כל הנושא המיני. אז במידה ואני רואה איזשהו קושי או איזשהו בשאלון האינטק שלי או לאחר מכן, אז אני יודע להפנות למרפאה, ואותו דבר גם הפוך, במיוחד סביב הנושא של מיניות ורצפת הגן. והצוות שלנו, אז יש לנו צוות היום של 4.5 פיזיותרפיסטים, גם במחלקות, גם במחלקה האונקולוגית וגם בהמטולוגית, גם באשפוזי יום השונים, איזה פיזיותרפיסטים שמתעניינים בתחום ורוצים לקדמו, וכמובן גם אנחנו עושים כחלק מזה את צעדים לאיכות חיים, שגם שם זה פעילות גופנית בתוך האשפוז יום, וגם שם אנחנו נותנים הרבה הסבר וחלוקת הדפים שהראיתי מקודם. והדבר הכי טוב שקרה לנו, והרבה בזכותם זה קם, זה המתנדבות שהן מחלימות, ככה אנחנו רואים פה, יש לנו 3, אנחנו רואים ככה 2 מהם ככה פה בתמונה איתי, ועם עוד פיזיותרפיסטית שעובדת בצוות. אז דבר ראשון, זה מתקשר לכל מה שקורה במכון הפיזיותרפיה אצלנו, אז הם עושות את האינטק הראשוני של הטלפוני, ולמה? כי יש סיבוך די גדול לבוא ולהגיע הרבה פעמים סביב נושא הטפסי 17 וסביב הנושא איך לבוא, וזה ככה קצת דרך עקיפה, כי זה לא עם הטופס הירוק, אז הן יושבות ומסבירות למטופל איך להגיע, בעצם הן מקבלות את הטלפון שלו, הן מציגות את עצמם, זה גם איזושהי אוזן קשבת, וזה נותן לאותו מטופל יחס אישי, שבעצם באים ופונים אליו, גם יש להם קבוצת וואטסאפ משותפת, גם למחלימות יחד עם המטופלים, למתנדבות יחד עם המטופלים, ובמידת הצורך אם יש איזשהו משהו שהם צריכים להשיג אותנו, אז יש להם איזושהי דרך מאוד מהירה להגיע אלינו. הן עוזרות בארגון הקבוצה ואפילו מעבירות את הקבוצות הרבה מאוד פעמים, מתוך ההבנה שלנו שזה גם מראה לאותם מטופלים את המסוגלות וההצלחה ואת היכולת שלהם להשתקם, וזה גם עושה טוב למתנדבות עצמם, זאת אומרת היכולת שלהם לבוא ולהעביר ולהראות ולתת את העזרה הלאה. אז באמת זה אחד הדברים הכי חשובים שבעצם קראו לנו סביב כל הנושא הזה, והן עוזרות המון סביב כל הנושא, הן גם הרבה פעמים עושות לנו את הרשימות של המטופלים בקבוצה, ממש מארגנות, וזה עוזר מאוד. והדבר האחרון הוא, אנחנו סוללים את הדרך, אנחנו כל הזמן באים ואנחנו מביאים רעיונות, ואנחנו ככה רוצים לשפר את השירות, ואנחנו מנסים לאתר את אותם נקודות אנחנו יכולים לעזור למטופלים בדרך של המטופל, גם על ידי מה שכתוב בספרות, וגם איך שאנחנו רואים את זה בתוך א-איכילוב, ובתוך הארגון הגדול הזה, ואנחנו כל הזמן יוזמים, כל הזמן יש לנו רעיונות, כל הזמן יש לנו איזה שהם פרויקטים על הכוונת, כדי לבוא ולתת לאותם מטופלים את הגישה ואת ההנגשה המרבית, סביב הנושא של הפעילות הגופנית. תודה. תודה רבה אילן, כיוון שכבר לקחת קצת יותר מהדקות האפשריות, אז אנחנו לא נוכל להשאיר זמן לשאלות, אז אם מילכה תדבר, אני כן מקווה שתוכל להישאר לשמוע, כי מה שאתם עושים 3 חודשים, אצל מילכה עושים חצי שנה, אז היא תספר על זה, ואנחנו אחר כך נוכל לשאול אותך ואותה שאלות גם יחד. אז אני אגיד רק שאני פשוט חייב לצאת, אז מי שרוצה אחר כך יכול כאילו אולי דרך לקבל את הטלפון, וככה זה, תודה רבה. תודה. לא תהיה בעיה למצוא אותך ולשאול בטח. בסדר, תודה רבה וברכות על העבודה. מילכה, תתחילי. ואני מתנצלת הנה רואים אותך אפילו, חשבתי שלא נראה אותך, איזה כיף לנו.
כן, טוב, אז שלום, אני אעשה את זה מהר. זו מצגת שבעצם נעשתה על ידי דוקטור רוזנגרטן, שהייתה אמורה להעביר את זה, והבוקר נודע לנו שהיא לא יכולה לעשות את זה, אז אני מחליפה אותה, אני לא אעשה את זה באותה רמה שלה, אבל אני אשתדל. רק זה קפץ לי פה, רגע שנייה. כן, אוקיי, אז התוכנית שלנו היא בעצם בשערי צדק, שאנחנו עושים את זה יחד בעיקר עם בית חולים האונקולוגי והמרכז לרפואת ספורט בשערי צדק. זה נקרא היום שאחרי, שבעצם אנחנו מדברים גם על השיקום שאחרי ההחלמה, שמי שבאמת יזמה את זה דוקטור אורה רוזנגרטן, פרופסור נעמה קונסטנטיני שהיא מנהלת את המרכז לרפואת ספורט שנמצאת איתנו כאן. אמנם אני התחלתי את התוכנית הזאת, אבל מי שבאמת עושה את זה היום בפועל זאת אביטל, ובאמת הרבה מאוד מהקרדיט מגיע לה. אביטל אשכול. אוקיי, אז זו תוכנית שנתמכת באמת על ידי הרבה מאוד חברות, כי העלות היא מאוד מאוד יקרה, שביניהם אני רוצה לציין את האגודה למלחמה בסרטן, שבאמת מממנת לנו הרבה מאוד מהפעילות הזאת. נעמה, נראה לי שנעבור על זה, אנחנו קצת כן, דלגי על זה, רק רציתי שכולם יתרשמו, אבל כולם יודעים שסרטן שד זה הסרטן הכי שכיח, המספרים גבוהים. אז נדבר קצת באמת על מה שקורה לנשים אחרי שהן מסיימות את התהליך. הן בהתחלה עושות את הניתוח, ואחר כך עוברות לכימותרפיה והקרנות, ובעצם מה שקורה בכל התהליך של הטיפול, יש מקום מאוד מסודר, יש בית מאוד מסודר, המטופלות מאוד עטופות, גם בצוות רפואי, גם בצוות סיעודי, וגם עם המשפחה שמבינה שכרגע המטופלת נמצאת במצב לא קל, ומאוד מאוד עוטפים אותה. ומבחינתנו הבעיה מתחילה כשנגמר הטיפול. ברגע שמסתיים הטיפולים, המטופלת חלקם מתארות שהן עומדות על פני תהום, ובאמת לא יודעות מאיפה להמשיך מהנקודה הזאת, כי עם כל בעיה שהייתה צצה במהלך הטיפולים, היה להם איזשהו קשר עם רופא או עם אחות, ופתאום נוצרות לנו הרבה מאוד בעיות שקורות בעקבות הטיפולים, ואין להם למי לפנות, הם פשוט לבד, וזה הרבה פעמים גורם לאיזשהו חוסר ידע כללי, לתחושת דיכאון, לחרדה, והמטרה, כל התהליך של היום שאחרי נוצר דווקא מהמקום הזה, מהמקום המקום שכבר אין בו תמיכה, שהמשפחה כבר מיצתה את היכולות שלה בעזרה וכבר רוצה להתקדם הלאה, וגם בעצם האישה כבר בריאה, אז היא לא צריכה אותנו, אבל בעצם האישה מאוד מאוד חולה עדיין. ובעצם זה מה שדיברנו מקודם, הציפייה של הסביבה בשלב הזה, זה את בסדר, את סיימת את הטיפולים, תמכנו בך כמה שיכולנו, ועכשיו תחזרי לעבודה ותחזרי לחיים. אבל בעצם אנשים בשלב הזה מרגישות כמו לימון סחוט, או כמו בובה שנגמר להקפיץ, ויש הרבה מאוד בעיות שקורות כתוצאה מהטיפולים. אז יש לנו כאבי פרקים, ויש לנו הפרעות הורמונליות, כמו גלי חום, יש נוירופתיות, הפרעה בזיכרון שקורה הרבה פעמים כתוצאה מהטיפולים, דיכאון להרבה מאוד נשים דווקא בסוף הטיפולים, כל הטיפולים מחזיקות את עצמם הכי חזקות בעולם, וכשנגמר הטיפולים אז הרבה פעמים אנחנו רואים את התופעות האלה, ירידה בתפקוד מיני אצל הרבה מאוד נשים, תשישות, הפרעה בשינה, עלייה במשקל, זה תופעות שאנחנו ממש רואים הרבה אצל נשים בסוף הטיפולים. ודווקא מה שמעניין לראות זה שנשים צעירות הם יותר קשה להם לחזור לחיים מאשר לנשים מבוגרות יותר, והן גם סובלות יותר מתופעות לוואי. וזה בעצם ראו איזשהו מטה-אנליזה שנעשתה על 100 מחקרים, ובדקו את ההשפעה של הפעילות גופנית על תמותה, על שיעור חזרת הסרטן ועל תופעות הלוואי. אז אני מניחה שכולכם כבר, כל מי שמתעסק עם סרטן יודע שפעילות גופנית מורידה תמותה, מורידה שיעורי חזרת סרטן ומורידה את התופעות לוואי, שהתופעות לוואי שדיברו עליהם זה כאבים, תשישות, גלי חום, תפקוד מיני וכולי וכולי, כל הדברים האלה נמצאו כיעילים אצל המטופלות שעשו פעילות גופנית.
ומה שמעניין זה שדווקא הרבה מאוד נשים, אחרי שהן מסיימות את הטיפול, הן עדיין נחשבות לרמת סיכון גבוהה מבחינת השמנת יתר, סכרת ותסמונת מטבולית, כי הן לוקחות, חלקם עדיין מטופלות הורמונלית, שחלק מהטיפול ההורמונלי גורם לתופעות לוואי האלה, וגם לפעמים נשים שעוברות טיפולי קרינה או כימותרפיה, יש להם תופעות לוואי, ולפעמים נפגע הלב או נפגעים הריאות כתוצאה מהקרינה, ולכן גם בלי קשר לסרטן, או עם קשר לטיפול שאחרי הסרטן, הן נמצאות בסיכון יותר גבוה להשמנת יתר פי 11.2, סיכון לסכרת פי 4.2, סיכון לחסימה בעורקי הצוואר פי 2.6, והסיכון לתסמונת מטבולית זה פי 4.2, וזה באמת כל הדברים האלה, זה דברים שהם באמת יכולים לגרום לתחלואה עודפת, מה שנקרא. ואני בטוחה שאתם לא תופתעו לראות, פיזיותרפיסטים כמובן, שפעילות גופנית מורידה את הסיכון לתמותה מסרטן שד, מורידה את הסיכון לחזרה של סרטן שד, ומורידה את הסיכון לתמותה מכל הסיבות האחרות שציינו מקודם, כתוצאה מהטיפול בסרטן או כתוצאה מהסרטן עצמו. אז באמת הנתונים האלה הם מאוד מאוד מרשימים, ואני חושבת שמה שבעיקר מרשים זה שלאף תרופה שקיימת היום בסל הבריאות ובכלל על מה שאנחנו יודעים, אין לה מספרים כאלה. תרופה שהוכנסה לא מזמן לסל התרופות, היא משפרת היא מורידה את הסיכון לתמותה ב3% בסך הכל. ואנחנו מדברים פה על 39% עד 48%, על בין 20 ל-35, של בין 30 ל-41%. אז באמת להבין את המשמעות הגדולה הזאת של הפעילות הגופנית לעומת כל התרופות האחרות שקיימות היום, אני חושבת שהגרף הזה מראה הכל. גם מדברים על תזונה הרבה, אני ממש, זה לא התחום שלי בכלל, אבל כן מציינים שנשים שעושות דיאטה בריאה מורידות את הסיכון שלהם לחזרה של סרטן שד ב-25%, ולעומת זאת אכילה בסגנון מערבי, בשר אדום ושומן וצריכת אלכוהול, גרמו לעלייה של עד 44% בתמותה של המחלימות. אז שוב, אני לא רוצה להיכנס בכלל לתחום של דיאטה, כי זה לא התחום שלי, אבל חלק מהתוכנית שעוד מעט תראו, אנחנו כן הכנסנו גם דיאטניות לתמונה. והנה התקדמנו למה שאני רוצה לדבר, זה באמת על תוכנית שנקראת היום שאחרי, כשמה כן היא, אנחנו מתחילים לעבוד עם נשים שסיימו את הטיפולים, כלומר אישה שהיא עדיין בכימותרפיה או מחכה לניתוח, היא לא מתאימה לתוכנית שלנו. בעצם מה שקרה בשנת 2017-2018 נפתח בשערי צדק, נפתח מרכז רפואת ספורט שפרופסור נעמה קונסטנטיני מנהלת שלו, ואז דוקטור רוזנגרטן חשבה שזה רעיון טוב להוציא דווקא את התוכנית הזאת מחוץ לבית חולים, ולעשות את זה בצורה של חדר כושר יפה ומושקע, שלא קשור לבית חולים. אנשים האלה יש להם פוסט טראומה מלהגיע לבית חולים, אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לבית חולים, הם מגיעים למרכז הספורט שלנו, ובעצם שם נעשה כל התוכנית. ואנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים שנעשו שהיענות המטופלים לפעילות גופנית לשינוי תזונה הוא בעיקר בהמלצת רופא או רופאה. ככל שרופא או רופאה יותר ידברו על המקום הזה של פעילות גופנית, של תזונה, הסיכוי שהבן אדם באמת יעשה את השינוי הוא יותר גבוה מאשר שכל אחד אחר יגיד לו, ולכן אנחנו מאוד 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 מנסים להכניס את זה גם כחלק מהביקורים במרפאה, שידברו עם החולות ועם המחלימות על הקטע של פעילות גופנית. אז כמו שאמרתי, נשים אחרי סרטן שד, כתוב פה מחלה שאינה גרורתית, יש לנו מצבים על נשים ספציפיות מאוד שהן עם מחלה גרורתית שאנחנו כן נקבל אותה מכל מיני סיבות, הן כן צריכות להיות אחרי סיום הטיפול, אחרי הניתוח, אחרי הכימותרפיה ואחרי ההקרנות. הגילאים שלנו הם ללא הגבלה, יש לנו מנשים בנות 20 פלוס
עד 80, 90, 90 לא, אבל 80 פלוס, והם ביחד, וזה ממש יפה לראות את כולם ככה באותה סירה. אנחנו מבקשים, שנייה רגע, סליחה. אנחנו מבקשים התחייבות ל6 חודשים, התחייבות זה לא התחייבות של הקופה, לצערי הקופות לא משתתפות בזה, אבל התחייבות של האישה ל6 חודשים, זה בעצם קבוצה סגורה, שאותן נשים מתחילות ואותן נשים מסיימות. הסיבה היא פשוט כי יש שם הרבה דינמיקה קבוצתית, ויש הרבה פתיחות, אנחנו עוד מעט נדבר בדיוק מה אנחנו עושים שם, אבל אי אפשר להכניס אישה לקבוצה כזאת אחרי כמה חודשים, כי היא לא תהיה חלק ממנה. בגלל שיש לנו כל כך הרבה תורמים, אז באמת אנחנו מבקשים מהמטופלות, הן משלמות בסך הכל בסביבות 200 שקלים לחודש, שזה תשלום מאוד סמלי, וזה בעיקר בשביל המחויבות, כדי שיגיעו. וההפניות נעשות על ידי הרופאים במכונים האונקולוגיים, לפני שאנחנו פותחים איזושהי קבוצה חדשה, אנחנו באמת קצת יותר מפרסמים על זה. אנחנו מקבלים משני בתי החולים בירושלים, שערי צדק והדסה, וגם מכל הארץ, כל מי שרוצה מוזמנת. אז הפעילות, מה בעצם יש לנו? אנחנו עושים פעילות בחדר כושר יפה, משוכלל, מקסים, מהמם, באמת, אחד החדרי כושר היפים בארץ בעיניי, פעמיים בשבוע, שכל אישה מקבלת בעצם הדרכה אישית לפני תחילת הקבוצה, הפיזיותרפיסטית שעושה את הקבוצה נפגשת איתה באופן אישי, בונה לה איזושהי תוכנית אימון שמתאימה לה באופן אישי, וכשמתחילה הקבוצה לכל אחת יש את התוכנית שלה, והיא מתחילה לעבוד לפי התוכנית שלה, כאשר אנחנו באמת כל הזמן הפיזיותרפיסטית שנמצאת שם, זה פיזיותרפיסטית מן הסתם, נמצאת שם וכל הזמן עושה את התיקונים שצריך ומדריכה לגבי העלאה של העצימות. אני רק אגיד שהפיזיותרפיסטיות שעובדות אצלנו הן כולם גם בוגרות קורס מדריכי חדר כושר, אז יש לנו את ההרשאה גם להעלות עצימויות. בנוסף לפעילות פעמיים בשבוע בחדר כושר, אז יש לנו תזונאית שמעבירה הרצאות וגם עושה הדרכה אישית, יש לה פגישה חד פעמית עם כל מטופלת, יש לנו מפגשים חודשיים עם פסיכולוגית, זה צורך שעלה מהשטח אחרי שהתחלנו דווקא בלי הפסיכולוגית, ונשים מאוד מאוד דיברו על הקטע הנפשי, שאין שום דבר שבאמת נותן להם את המענה הזה, אז התחלנו להכניס פסיכולוגית, וזה ממש ממש, יש לנו פידבקים מאוד חיוביים. יש לנו רופאה שהיא מתמחה בתופעות גיל מעבר, נשים שמקבלות טיפול הורמונלי, סובלות מהרבה תופעות של גיל מעבר, והיא באמת נותנת להם ייעוצים, כותבת להם תרופות, עוקבת אחריהם, וגם פה יש להם פגישה אישית איתם. יש לנו פיזיותרפיסטית שהיא לימפדמה, שהיא מייעצת לנו דווקא לפיזיותרפיסטיות שעושות את האימונים, היא נותנת לנו את ההדרכה, מי צריכה חבישה, איזה משקלים, כמה לעבוד, איך להתקדם, היא מאוד נותנת לנו את הדגש הזה. יש לנו פגישות שעברו לזום עם יועצת האגודה למיניות, עם לנה, שהיא נותנת פעם אחת הרצאה על מיניות, ועוד כל מיני הרצאות שקשורים למחלה ולטיפול, גם פיזיותרפיסטית שלנו מעבירה הרצאה על המשמעות של פעילות גופנית וכמה זה חשוב, וכמובן שאנחנו גם אוספים את הנתונים של המטופלות, ועוד מאוד תראו את התוצאות שלנו. בעצם נראה לי שתנסי ככה קצת לקצר, כי הבטחנו לאנשים לסיים בזמן. אוקיי, אני מתקדמת. אוקיי. תקדמי לתוצאות. אז כן, אני רק אגיד שכרגע הסתיימה הקבוצה השביעית, ואנחנו בתהליך של פתיחת קבוצה השמינית. הגילאים שלנו בין 28 ל-63 בשלוש קבוצות. זה במחקר, רק באמת תלכי רגע שניים אחורה. אנחנו עד עכשיו היו 103 נשים שבקבוצות, אנחנו מתחילים בקבוצה השמינית בקרוב, המחקר שמילכה תראה לכם זה שעשינו הערכת ביניים אחרי 3 קבוצות, אז תמשיכי. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו בודקים להם לפני, ביום הראשון
בפגישה האישית שהן עושות איתנו, אנחנו בודקים להם את אחוזי השומן בגוף, יש לנו מכונה מאוד משוכללת שבודקת את זה, אנחנו בודקים להם כוח שריר על ידי דינמומטר, אנחנו עושים להם מבחן אירובי של הליכה 6 דקות, ואנחנו עושים להם שאלון איכות חיים, שאלון פאקט יס, שהוא מיועד לנשים אחרי סרטן שד, ואני אעבור ממש מהר לתוצאות. אנחנו רואים שהתוצאות במבחן 6 דקות הליכה היו מאוד משמעותיות, היה לנו עלייה של 20% בקבוצה אחת, עלייה של 5% בקבוצה אחת ועלייה של 16% בקבוצה אחת, בסך הכל הממוצע הוא 13.5%, שזה נחשב לגמרי משמעותי מבחינת השיפור. מבחינת הדינמומטר, ממוצע של 10.5% שיפור, שתחשבו כמה איכות חיים יותר טובה יש לנשים האלה, כשכוח השרירים שלהם ב10% יותר גבוה. זה ההבדל בין להצליח ללכת עוד קצת יותר, לפתוח קופסאות, להרים דברים מהסופר, וברמה היומיומית אני חושבת שזה מאוד משמעותי. מבחינת האחוזי שומן בגוף יש לנו ירידה בכל הקבוצות שבדקנו אותם, וגם בשאלון איכות חיים, זה שאלון שבודק גם כאבי פרקים, גלי חום והפרשות וגינליות, והוא בודק פה גם מרכיבים נפשיים, עצבות, הנאה מהעבודה, תחושת חולי וכולי וכולי וכולי, מחוסר זמן אני לא אפרט, וגם פה בכל הקבוצות אנחנו רואים שיפור משמעותי אצל כל הקבוצות שלנו, ובכל הדברים כל הנתונים שנבדקו. אז אני רק אסכם ואגיד שזה טיפול קשה, כן, זה טיפול שדורש מאנשים להגיע פעמיים בשבוע, בשעות אחרי הצהריים, בשעות שהן לא תמיד נוחות לכולם, אבל הוא נטול תופעות לוואי, חוץ מהכאבי שרירים, שזה באמת אחד הדברים הכיפים שיש, וכל מי שעושה בספורט יודע את זה. התועלת היא גם בתחום הסרטן, אבל גם ברור שבכל התחומים שמסביב, כמו הנפשיים, כמו התפקודיים, כמו ביום יום, והעלות היא הרבה 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 יותר נמוכה מאשר את כל התרופות הביולוגיות שקיימות. וכמו שאמרנו שבאמת חשוב שהרופאים הם אלה שיפנו, כי בלעדיהם אנחנו לא מצליחים להרים שום דבר. זה בגדול הצוות שלנו, ובאמת תודה רבה לכל מי שעובד ומגיע לעבוד, וזה באמת מאוד חשוב לנו, וזה נחמד לראות את התוצאות. וזהו. תודה רבה מילכה, סליחה שקצת לחצתי אותך בזמנים, אבל אני רוצה שכולם יהיו לנו עד הסוף, ואם יש לאנשים הערות אז שיעירו הערות, ובאמת זה גם הזדמנות להגיד גם לך וגם למילכה, על הרבה מאוד תודות, המחמאות שקיבלנו בקבוצה שהסתיימה בשבוע שעבר היו מפה ועד השמיים, וזה היה ממש כיף, ותודה לליויה שהיא תומכת בנו. נורא מתסכל אותי שאני לא יכולה לראות את הפרצופים של האנשים שנמצאים פה, אני רק יודעת שיש אנשים, אז אם יש לכם שאלות, הערות, רעיונות למפגש הבא, אנחנו מאוד חשוב לנו לשמור על קבוצה שתקדם את הנושא, אנחנו ממשיכים להילחם שבמשרד הבריאות יהיה שיקום אונקולוגי מסודר, כמו שיש שיקום לב וכמו שיש שיקום ריאות, אבל בינתיים אנחנו לא מצליחים בזה, אבל כל אחד מאיתנו בידיים שלו יכול לעשות הרבה אני חושבת, אז אני רוצה באופן אישי להודות לכולכם, וגם לרינה שמטיילת בנפאל, ואם יש למישהו הערות או שאלות, אז יש לכם עוד 4 דקות שנסיים בדיוק ב1. ואם לא, ליויה, את רוצה להגיד משהו? קודם כל באמת תודה רבה לכל מי שהצטרף, ואנחנו נשמח באמת, כמו שפרופסור נעמה קונסטנטיני אמרה, לשמוע מכם רעיונות. אנחנו חשוב לנו לקיים ימים כאלה בהתאם לצרכים שלכם, לעניין שלכם, אז נשמח שתכתבו לנו, ורינה ככה היא איתי על הקו, והיא גם מוסרת לכם ברכות, ואנחנו, אני והיא התחלנו להסתובב במרכזים השונים, נגיע אליכם בבוא העת. רגע, ליויה, יש כאן 2 הערות חשובות של אבי,
אז אבי, קודם כל לגבי חדר כושר, אני הבנתי שיש במאיר חדר כושר, אבל כזה דנדש כמו שאצלנו באמת אני לא חושבת שיש בשום בית חולים, אבל זה היה תרומה של היידי רוטברג, אם אני אפגוש אותה עוד פעם, אני אשאל אותה אם היא מוכנה לתת עוד תרומה, יש לה חדר כושר הכי מדהים בעולם בבולדר קולורדו, אם אתה תגיע לשם אי פעם. ודבר נוסף, מה שאתה כתבת, איך תרופה כל כך יקרה נכנסה לשורת הרפואה, ולא רק שהיא כל כך יקרה, היא גם היילד שלה, העזרה שלה היא בכל כך מעט אחוזים, וכל שנה בסל התרופות נכנסות לא מעט תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות, וחלילה אני לא רוצה להקטין ראש בדברים האלה, זה מציל חיים, אבל זה כל פעם מתסכל מחדש כמה כסף מושקע בתרופות האלה, ובתרופה הכי חשובה, דיברנו על זה בקורס 1000 פעמים, התרופה הכי חשובה, המרשם הכי חשוב לבן אדם, שזה פעילות גופנית, שזה כלום כסף לא נכנסת, והתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שאין חברת תרופות שדוחפת פעילות גופנית. אין לה אבא ואין לה אימא. ולכן זה לא נכנס, אז מה, אנחנו צריכים את זה לשיקום נוירולוגי, אנחנו צריכים את זה ב1001 דברים, אין בן אדם שלא ירוויח מפעילות גופנית, אין מי שידפוק על השולחן של ועדת הסל, זה התחושה שלי. וראיתי מה כתבת על קולורדו, אני אקח אותך במזוודה. טוב, אז תודה רבה לכולם. להתראות, ביי. ביי ביי.